Si no entiendes, recuerda que puedes interrumpirme. Well, let's begin with our session. Today we're going to talk about the present simple. Okay? The present simple, Carlos. When do we use the present simple? When do we use it? This is super simple. We use the present simple when we want to talk about four things. Okay? Number one, routines. Routines. We use the present simple when we want to talk about routines. Number two, habits. Habits. And number three, we have permanent situations. Permanent situations. Of course, we also have one more, facts. Carlos, what are they? I don't understand. Routines means in Spanish, rutina. Habits means in Spanish, hábitos. Permanent situations means situaciones permanentes. Facts, hechos. Carlos, ¿qué es una rutina? ¿Sabes la diferencia, lady, entre una rutina y un hábito? What is the difference between routine and habit? No? Yo pensaría que son casi lo mismo. They're pretty similar, but they are kind of different. Un poquito, just a bit different. Look at this example. Pepito wakes up at 7 a.m. every day. Pepito wakes up 7 a.m. every day because he goes to school, right? Okay? And Pepito plays soccer with his friends on the weekend. This is a habit. What is the difference? A routine, it's something that you do every day, but you don't want to. But a habit, it's something that you do maybe every day or sometimes or from time to time, but you do it because you want to do it. And the first one, you don't want to do it sometimes. Por ejemplo, ¿tú crees que Pepito se quiere levantar todos los días a las 7 de la mañana para ir a la escuela? No. No creo. Pero Pepito sí quiere ir a jugar con sus amigos todos los fines de semana. Y lo hace cada fin de semana. Esa es la diferencia entre un hábito y una rutina. A permanent situation, for example, I am Peruvian, I am Canadian, I am French. ¿Crees que yo dejaré de ser peruano en el futuro? No. ¿Crees que no? Porque es una permanent situation. También se considera una permanent situation aquellas situaciones que tú consideras que no van a cambiar. For example, I live in Canada. Yo vivo en Canadá. Quiere decir que yo considero que no tengo pensado mudarme. Para mí es una situación permanente. Did you understand? Yes. ¿Y qué pasa si sí tengo pensado mudarme? Ese usa otro tiempo. Ok, ahorita te voy a diferenciar. Ahorita, como tú ya tienes buen dominio, vamos a ver el presente simple y el presente progresivo al mismo tiempo. Ok, mi consulta es, gramaticalmente, ¿sabes las reglas por qué se agrega S, esas cositas? La S es el plural. No. Ok, vamos a ver ahorita esas reglas. Don't worry. Vamos petit a petit, like in French. Como en francés, poco a poco. Y tú me dices, ya me acordé. Primero tenemos que entender cuándo usarla. Si tú no sabes cuándo usarla, por más que sepas cómo se escribe, vas a hablar mal. Luego tenemos los facts. Los facts can be true and can be false. For example, the earth rounds around the sun. Is that true or not? The earth runs around the sun. La tierra gira alrededor del sol. True. But what about this? The dogs barks. The dog bark. The cats. The cats bark. ¿Los gatos ladran? No. No. Entonces, cualquier hecho que tú quieras decir, cualquier oración que pueda ser verdadero o falso, es un fact.
Una permanent situation es una situación que tú crees que no va a cambiar, ¿ok? O que no tienes pensado. Pasas una situación permanente. Yo vivo en Perú, yo soy de Perú, yo trabajo en esta empresa, yo estudio inglés, yo voy a tal escuela. Habits, algo que hago todos los días. Se entiende el uso del present simple, right? Sí. Sure, amazing. But now we're going to talk about the structures. What are the structures? Remember, in English we have the affirmative form, we have the subject plus the verb plus the object or complement. This is the main structure. The subject, you know that we have here I, you, we, they, he, she, it. You know the pronouns, right? Yes. I, you, they, he, she, it. We never Mhm. say it because it means comer. So Comer. it's it. We say it. Et. But now, look at this. We are studying the affirmative form. In the affirmative form, you can just write a verb. Play soccer. So you say, I play soccer, you play soccer, we play soccer, they play soccer, but you use rules for he, she, and Shit. he, she, and it. You cannot say she plays soccer. Incorrect. Incorrect because you need to use Yes. rules. Okay? So, Carlos, what are the rules? The rules are pretty similar to the plural rules. Okay? The rules. But these rules, remember, they are just for the third person. For he, for she, for it. For example, the first rule, you just need to add s. For example, you have play would be Please. plays. You have sleep, sleeps. Rule Sleeps. number 2, if we have a consonant plus y, you need to drop the y, and add ies. Ah. For example, I have a studies. I have carry, Studies. carries. Okay, this is rule number 3. It is pretty similar to the plural form. Number 3, Mm. if we have, of course, if a verb ends, if a verb ends in ch, sh, x, z, ss, or o, we need to add es. For example, wash would be Washes. washes. If we have, for example, watch, watches. Watch. If we have, for example, fix, Fixes. fixes. If we have, for example, kiss, kisses. Kisses. If I have, for example, buzz, buzzes. So this is rule number 3. Did you understand? Yes. And then we have another rule, which is for irregular. If you have, we have has. Rule number 4. Okay? So for example, if I want to say, él estudia inglés. How do you say él estudia inglés? He studies. Study is the second rule. English. English. How do you say ella tiene un carro? She has a car. She has a car. How do you say tú tienes un carro? I have a car. You have a car. You have a car. Tú tienes. You have a car. So, did you understand the rule in the affirmative form? ¿Ya te recordaste, cierto? Amazing, amazing. Because now we're gonna discuss rule number. Second structure. We have the negative form. In the negative form, we have the subject plus the auxiliary plus not plus the verb plus the object or complement. Okay, but we have the subjects. I, you, we, they, he, she, it.
Are you a they, he, she, it? In this case, we need to use an auxiliary. What are the auxiliaries? Do and does. Then you need to add not. Then you have the verb, play soccer. Just remember this, a lady. And when you have an auxiliary, you never use, oh well, you never use rules. Okay? When you have an auxiliary, you never use rules. So for example, so if I have I do not, the verb is in the base form. I do not play soccer. It does not. She does not. He does not. They do not. We do not. You do not. Okay? We don't use rules. You forget about this rule. Rule number 1, because remember that we use the rule just for he, she, and it, an affirmative. And we don't use rules here. Okay? Remember, contraction. Do plus not, we say? Don't. And does plus not? Doesn't. Do you have any questions? Para poder continuar, si tú ya dominas esto, yo sigo avanzando y avanzando. No questions? No questions. Amazing. But then again, we have interrogative form. Do you remember the structure? Creo que el auxiliar primero. Auxiliary subject plus the verb plus the object or complement plus the question mark. My question, lady. And do we use rules? ¿Usamos reglas? Do we use rules? No, why not? Because we have the auxiliary. Amazing, because we have the auxiliary. So the auxiliaries are do and does. And then we have I, you, we, they. Are you a they? And then you have he, she, it, and then we have play soccer. So do I play soccer? Do you play soccer? Does he play soccer? Easy peasy. How to answer these questions? We say yes, the subject plus the auxiliary, or no, the subject plus the auxiliary plus not. Okay, yes, for example, if I say, does he play soccer? You say, yes. Yes. He does. Yes, he does, or no, he does. Yes, he does, no, he doesn't. Or if I say, do you play soccer? Yes, I do, or no, I don't. Yes. Well, any questions up to this point? No. Okay, well, this is something that I would like to point out. Point out means señalar. To point out, pero no de señalar con el dedo, sino de indicar. Yes. Carlos, al igual que el verbo to be, es una pregunta que siempre me dicen. Yo digo, ¿are you a teacher? ¿Cómo se respondería, are you a teacher? Yes, I am. No. Or no, I'm not. Carlos, tú siempre me has dicho que tengo que usar la contracción para negativo. Por supuesto. Is she a teacher? Aquí también sería yes. Yes, she is. No. No, she isn't. She's not. No, she isn't. Yo siempre recomiendo que contestes con no, she isn't. Carlos, ¿puedo responder así? No, she is not. Claro que sí. Tú puedes responder así. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Hay alguna diferencia? ¿Se usa en un contexto distinto? Lo que sí importa es cómo tú lo digas. Por ejemplo, creo que she's not suena un poco más como si estuviese enojado, tal vez. Por ejemplo, mira, alguien me pregunta, yo le pregunto, hey, are you a teacher? Y él me puede contestar, well, no, I'm not. No pasa nada, no, I'm not. Or, no, I'm not, negativo, o yes, I am, no, I'm not, no pasa nada. Pero yo le pregunto, hey, are you a teacher? No, I am not. ¿Te das cuenta?
Es como decir, Como ofensivo. ¿cómo se te ocurre? No, I am not. O también puede ser también cuando quieres enfatizar. Yo te pregunto, hey, is she a teacher? No, she is not. Mayormente lo usamos cuando queremos enfatizar, ya sea para bien o para mal. Pero depende mucho cómo lo digas. No, she is not. Por ejemplo, de sorpresa, puedes decir, no, she is not the winner. No, she's not. No, she is not. Tu entonación le da el significado a la oración. So, do you have any questions up to this point? No, Hemos todo acabado claro. el presente simple. ¿Ok? Hemos Está culminado. rápido. Súper sencillo, porque ya lo sabes. Ahora vamos a hacer una comparación con el present progressive. Ok. Okay? And yes, Carlos, when do we use it, the present progressive? The present progressive, we use it when we want to talk about. When we want to talk about three things, I think. Number one, actions that are happening right now. For example, I am teaching English right now because this action is happening right now. And now, focus on this. Temporary situations. Carlos, what is the difference between the present simple and the present progressive? It says temporary situation. Now look at this. Look at this example. I am living in Canada. Now, take a look at this. I am living in Canada and I live in Canada. What is the difference between I am living in Canada and I live in Canada? When you say I am living in Canada, you are saying that this situation is temporary, that probably you come back to your hometown in the future. Okay? It is like when you say, well, I am working in this company for 3 months. Estoy trabajando en esta compañía por 3 meses. Es una situación temporal y está pasando ahora. Esa es la diferencia entre yo vivo en Canadá y estoy viviendo en Canadá. Que si tú dices yo estoy viviendo en Canadá, probablemente dentro de 6, un año o por este tiempo que considere, vivo acá, pero me voy a regresar. Porque es una situación temporal. Al ser temporal puede durar todo el tiempo que quieras, pero se va a terminar. Okay? Okay? And the second is I live in Canada. Tú consideras que es permanente. That is the difference. Okay? Do you have any questions about the present progressive? ¿Te acuerdas cómo se hacen las estructuras con el presente progresivo? Creo que viene G nomás, pero no lo por las reglas, sinceramente. Okay, let's go here. It's affirmative. We start with the affirmative version. Then you will remember super quickly. Look at this example. Subject plus the verb be plus the verb, but that's verb plus ing plus the object or complement. So you have, for example, I, you, we, they, he, she, it. Then you have the verb be. Are, is. And then you need to use the verb like play with ing rules. ing rules. Soccer. Okay? So what you have to learn is the rules. Do you remember the rules? Okay, I have a presentation for that. I have a... Yeah, pretty similar. Muy similar. ING spelling rules. Aquí están todas las reglas. Ok, y vamos a eliminar una porque es británica. La primera regla. A todo lo que tú veas, agrégale ING. Le agregas ing, eat, eating, go, going, read, reading. Aquí puedes aplicar las técnicas que te enseñé. En lugar de decir eating, dirías eating. Eating. Instead of saying read, reading. I'm reading a book.
Rule number 2, remove the E from the end of the verb. For example, we have write. You have an E here. Drop the E and add ing. Dance, dancing, write, writing, write, writing. Any questions? No. Amazing. Remove the IE from the end of the verb. Look at this. Yeah. Son muy pocos. There are just a few. Die, dying. Lie, lying. Tie, tying. Okay. Cool. When you have a verb with one syllable, consonant, vowel, consonant. As you can see here, we have cut, one syllable, run, one syllable, stop, one syllable. Consonant, vowel, consonant. You have to double the second consonant. So you say cutting, running, stopping. Stop. Yes, the rules, you drop the first sound, T between two vowel sounds, you pronounce like R. Cutting, running. Easy peasy. One syllable, remember one syllable. But you never double if the letter at the end of the verb is W, X, or Y. Snow, one syllable. Fix, one syllable. Play, one syllable. But W, X, Y. Remember X, Y, Z. So W, X, Y, Z, los tres últimos together. X, Y, W. Yes, you never double. Play, snow, fix. Now, this is really important, okay? Last syllable is not stressed. 2 or more syllables. Cuando tengas una palabra, un verbo, de más de 2 sílabas, si la última sílaba no está con fuerza de voz, no duplico. Por ejemplo, yo tengo happen. ¿Dónde está la fuerza de voz? ¿En have o en pen? En have. No duplico. Open, no duplico. Visit, no duplico. Pero, ¿qué pasa si sí está estresada la segunda parte? Sí se duplica. Este es un error muy común porque no te lo enseñan, pero es bien común. Tú dices happen, okay, happen, happening, open, opening, visit, visiting. But you say begin, beginning, forget, forgetting, submit, submitting. Simple like that. Okay? Consonant vowel plus L. Don't read this part. You just can use this one. For example, equal. ¿Dónde está la fuerza de voz? ¿En I o en cuál? En I. ¿Duplico o no duplico? No mires esta regla, sino mira la palabra nada más. Si digo equal, ¿dónde está la fuerza de voz? En I. ¿Duplico o no duplico cuando digo equaling? No duplico. Si digo travel, fuerza de voz en tra, no duplico. Pero si digo control, sí duplico. Lo que nosotros estamos practicando es American English, ¿ok? Inglés americano, inglés estándar. El de aquí ya viene a ser el inglés británico, ¿ok? Uy, en el británico sí se duplica siempre. Exactamente, en el británico sí se duplica solamente cuando es, pero solamente cuando es consonante, vocal y la letra L. Nada más. Okay. Igual te lo dejo, pero siempre aplicamos esta porque este es inglés estándar. Ok, inglés estándar que es entendido por más de todo Reino Unido, de todos los Estados Unidos. Ok. Siguiente. Aquí están todas las reglas. If you want, you can take a screenshot or maybe I can share the presentation. Don't worry. So now let's practice. Vamos a practicar just a little bit the rules. Okay, let me share the screen. Okay, so can you see my presentation, right? Not yet. Okay, yeah. Watch. A, B, or C? B. Correct. Cry. A. Correct. Number 3, clean. B. Incorrect, because it's one syllable. Look at this. Look at this.
Clean, one syllable. Lo que es para duplicar eso en el primer sonido, en el segundo es para de dos a más. Pero para el primero no. Clean, un sonido, no duplico porque no es consonant, vowel, consonant. Don't forget about Right. that. Yes, don't worry, take it easy. Dance, B. be, bake, Mm. Sí. of course. Siempre que tengas una E, la borras y le pones ing. Bacon. Head, Hey. A. sleep, A. Sleeping. are you sure? A, sleep, one syllable. ¿Se duplica? No. Es una sílaba. Recuerda que B. la S no es sleep, sino es un aire que sale de tu boca así. Sleep. Okay. Yes? B. Cut. C. A, B, or C. Mm. C. Which one? C. C, incorrect. One syllable, consonant, vowel, consonant. Karen. A. Make, C. Making. set, A. Sitting. A. Run, B. Running. yes. Smile, B. Mother. double L. ¿Cuántas sílabas tiene sonreír? Mira, smile. Smile. One. C. Smiling. Yes. Swim. Swimming. B. B. ¿Cuántas sílabas tiene swim? Mira, swim. Just one. Si tiene una, ¿qué hago? Consonant, vowel, consonant. A, B, or C. A. Claro que sí. Jump. A. Una sola sílaba, correcto. Jump termina en consonante, vocal, consonante. No. Dos consonantes. Sería la P. Oh, jump. Okay. Enjoy. Enjoy. A. Go. Z. Going. Change. Changing. A. Perfect. Then we have here lie. Lying. A. Are you sure? Termina con la I y la E. B. Cuando termina con IE, se borra la IE y se pone la Y con ing. Work. A. Working. Eat. Eating. A. A. ¿Cuántas sílabas tiene? Una. ¿Termina en consonante, vocal, consonante? No. No duplico, entonces, ¿cuál es la respuesta? B. B. Ok, ahora tú vas a practicar. Ok, just give me a second.
At the moment. At the moment. Me fui a You're morir. dead. You continue. You have two lives. Tienes dos vidas. ¿Estás segura que es Dewey? Necesito escaparme de este. ¡Ah! No, ¿por qué no lo quieren? Yes. ¿Cuál es la otra opción? No la vi. You're dead. You're dead. Ah, no, you can live. You can live, you can live. Yes, you are alive. But the green one is following you. Up! No! Up! You're gonna die. No, por favor, no me quiero morir. Yeah, of course. Okay. Mark is doing. Correct. A day to go for a walk in the afternoon. Ok, entonces lo que hemos hecho el día de hoy es aprender que las estructuras del presente simple y el presente progresivo. Acabamos de aprender a diferenciar. Por ejemplo, si yo veo una oración que dice every day, todos los días, ¿qué uso? ¿Present simple o present progressive? Dice every day. Simple. Simple. Si digo en este momento, right now, at the moment. Progressive. Progressive. Así de simple. Recuerda que tienes que repasar las reglas. Ahora en este tiempo nos vamos a enfocar un poquito en pronunciación. ¿Ok? But no cualquier pronunciación. Porque vamos a aprender a pronunciar